Habari, naitwa Dr. Samson. Ni mwakilishi wa kampuni ya Symptomsky hapa Tanzania. Kampuni ya Symptomsky inajihusisha na utoaji wa elimu kupitia video katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mfano Facebook, Instagram, YouTube, TikTok pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kwa siku ya leo nitakwenda kutolea ufafanuzi moja ya video ambayo inaeleza juu ya ugonjwa unaitwa Gastroesophageal reflux. Na nitakuomba uweze kuungana pamoja nami ambapo nitakuwa nikitoa ufafanuzi huu ambao naamini utakusaidia wewe. Kama usipokusaidia wewe, basi utamsaidia mtu mwingine na kupata uelewa juu ya ugonjwa huu wa Gastroesophageal reflux, ambao pia tutajifunza madhara yake, chanzo na madhara yake endapo kama utakaa pasipo kupata matibabu. Naomba ungane pamoja nami na tunakwenda kuitazama video hii ya leo. This over here would be the chest bone, the sternum. Feeling a burning sensation or pain behind this. Nadhani sote tunauelewa juu ya kitu kinachoitwa kiungulia. Kiungulia ni aina fulani ya maumivu au ni karaha mtu anayoipata chini ya mfupa ulio katikati ya kifua. Kitaalamu tunauita sternum. Kwa Kiswahili tunauita kama chembe moyo. Maumivu haya yanaweza kuwa kama ni maumivu ya kitu kinawaka. Unakipata mara nyingi ambapo ni baada ya kula chakula cha aina fulani, unahisi kuna kitu kama kinakuwa kinapanda, mfano kutapika, na unapojihisi hali hiyo basi inakuwa inaambatana na maumivu kama kitu kinawaka moto. Wakati mwingine inaweza sio ni maumivu ya kuwaka moto, inaweza kuwa ni maumivu makali sana kama kitu chenye ncha kali kinachoma katikati ya kifua. Wakati mwingine tunaita maumivu ya chembe moyo. Bone is referred to as heartburn. While it might be just a mild annoyance that we all experience once in a while, the gastroesophageal reflux disease is actually a major cause of this condition. Ugonjwa wa gastroesophageal reflux disease ambao tunasema kwa kiasi kikubwa kwa asilimia kubwa sana ndio chanzo namba moja kinachopelekea maumivu hayo au shida ya kiungulia. Kwa hiyo mara nyingi kiungulia kinapelekewa na tatizo linaloitwa gastroesophageal reflux. But there are other dangerous causes for heartburn as well. And ukiachana na ugonjwa wa gastroesophageal reflux, lakini pia kuna maradhi mengine ambayo pia yanaweza yakapelekea tatizo hilo la kiungulia. Before we get to that, let us explain where it all starts. Kabla sasa hatujaangalia kiundani juu ya ugonjwa huu, hebu sasa tuweze kuangalia chanzo au tatizo linapoanzia mpaka kupelekea unapata tatizo la kiungulia. The stomach. It is an organ capable of producing acid that is capable of digesting all sorts of foods, meat, and plants. Ukitazama hiyo video utaona hiyo mchoro ambao una umbo kama la harage. Hilo ni mfuko wa tumbo ambao una rangi nyekundu ambayo imekolea sana. Basi huu ndio mfuko wa tumbo ambao tukishakula chakula chote kwenda kutunzwa eneo hilo kabla ya kwenda maeneo mengine. Huu mfuko wa tumbo una uwezo wa kuzalisha asidi ambayo ina uwezo wa kufanya kusaga vyakula, mfano nyama pamoja na mimea ambayo ndicho chakula chetu cha kila siku kama wanadamu. Its walls are mainly made out of muscle tissue, and that muscle tissue can contract and relax in a synchronized way. Mfuko wa tumbo umetengenezwa na misuli ambayo ina uwezo wa kusinyaa na kutanuka katika mtindo maalum. Besides only mixing up the content being digested, it can also help push it further down the. Ukiachana na kusinyaa na kutanuka ambako husaidia kuchanganya chakula ambacho tunakuwa tumekila, lakini pia kusinyaa na kutanuka kwa mfuko wa tumbo husaidia pia kusukuma chakula ambacho tumekila kutoka katika mfuko wa tumbo ili kiweze kwenda katika utumbo mdogo ili kiweze kukafanyie taratibu zingine. Digestive tract. Or it can return it back up
through the esophagus in a process. Lakini pia ukiachana kusukuma chakula kwenda katika utumbo mdogo, wakati mwingine hutokea mara chache kutokana na hali fulani fulani. Kusinyana kutanuka kwa mfuko wa tumbo kunaweza pia kukapelekea kukasukuma chakula kikapanda juu katika kola la chakula, na kitendo hicho kinapotokea ndipo tunapoita kutapika. We usually refer to as vomiting. The acid with which this content is mixed up in the stomach is very aggressive to organic tissues. Asidi ambayo mara nyingi huchanganyika na kila aina ya chakula ambacho tunakila katika mfuko wa tumbo ni asidi ambayo ni kali sana. Wakati mwingine inaweza pia kudhuru baadhi ya viungo katika miili yetu. The major reason why stomach can survive and contain this acid inside of itself is because it protects its walls with a pre-epithelial protection. Sasa nini kinachofanya mfuko wa tumbo uweze kuhimili asidi ambayo ni kali sana kiwango hicho? Katika mfuko wako wa tumbo ndani yake kumetengenezwa na ulinzi maalum ambao umetengenezwa na utando wa seli maalum ambazo husaidia kulikinga tumbo dhidi ya asidi ambayo kujizalisha yenyewe katika tumbo hilo lenyewe. This pre-epithelial protection is made up by the mucus bicarbonate barrier. Mucus and bicarbonate secreted by mucus cells create a pH gradient, maintaining the epithelial cell surface at the neutral pH value. Utando huo unaozunguka tumbo lako kwa ndani, lakini unatengenezwa na pia na uteute ambao pia huzalisha aina fulani ya kemikali inaitwa bicarbonate au kwa Kiswahili tunaita magadi soda, ambayo pia husaidia kupunguza makali ya ile asidi ambayo huzalishwa na tumbo. In more simple terms, they are capable of reducing the acidity on the surface inside of the stomach. Kwa lugha rahisi tunasema kwamba ule uteute pamoja na magadi soda ambayo huzalishwa katika utando unaopatikana katika kuta za tumbo husaidia kupunguza makali ya ile asidi ili isiweze kudhuru tumbo lenyewe. But what about this organ over here, the esophagus? Lakini vipi kuhusu sasa kiungo hicho ambacho kinaonyeshwa hapo katika mshale wa blue kinachoitwa esophagus au kwa Kiswahili cha kawaida tunaita ni koo la chakula? This organ is normally not supposed to be exposed to all the acid. Koo la chakula kikawaida halitakiwi kuguswa na asidi ambayo inatoka tumboni. That is in the stomach. At the junction of the esophagus and stomach, there is a circular muscle called the lower esophageal sphincter. Kati ya mfuko wa tumbo pamoja na koo la chakula kuna kiungo katikati hapo ambacho ni kama valve, ni kama koki ya bomba ambayo kazi yake ni kusaidia kuziba chakula kisitoke katika mfuko wako wa tumbo kirudi juu katika koo lako la chakula. And it helps close this opening, and therefore it prevents the acid from the stomach going upwards into the esophagus. Because of that sphincter, you can lay down in your bed at night and you can be sure that the acid will not leave your stomach. Kutokana na koki hiyo ambayo inazuia chakula kisitoke katika mfuko wa tumbo kurudi katika koo lako la chakula, nyakati nyingine unaweza ukalala hata usiku katika kitanda chako, na wakati mwingine hata unaweza ukabinuka juu chini na ukawa na uhakika kwamba hakuna kitakachotoka katika mfuko wako wa tumbo kurudi katika koo la chakula. And end up in your throat or your mouth. But if somehow that actually does happen, lakini nyakati nyingine hutokea bahati mbaya kutokana na sababu fulani fulani, na mfano mojawapo ni ugonjwa huu ambao tunaita ni gastroesophageal reflux, ambapo chakula hutoka katika mfuko wa tumbo kuja katika koo lako la chakula. Hutokea mara chache, na ugonjwa huo ni mojawapo ambao unaweza kusababisha kitu kama hicho. and the acid does leave the stomach and ends up in your esophagus,
you might experience heartburn. Hali kama hiyo inapotokea, kwa sababu chakula kinachokuwa katika mfuko wa tumbo kinakuwa kimechanganyikana na ile asidi ambayo tumesema ni kali sana, kinaweza kikapanda juu katika koo lako la chakula, na hali kama hiyo inapotokea, ndipo unapohisi hali ya kiungulia pamoja na uchachu katika mdomo wako. Wakati mwingine unaweza kuhisi mpaka kichefuchefu na vitu kama hivyo. You might even feel sour or acidic taste in your mouth or pieces of food you ate. Ultimately, you might even feel pain in the stomach area, the epigastric pain. Moja pia dalili ambayo huambatana na hali kama hiyo ya kiungulia ni kuhisi maumivu upande wa juu ya tumbo lako, upande wa kushoto juu. But what causes this and what can be done about it? Before I explain this, I have to ask you something. You see, YouTube and other websites will only promote our video or suggest our video to other people suffering from gastroesophageal reflux disease if we get enough of likes and subscriptions. That's just how their algorithms work, and we notice that the videos that don't get enough of likes usually are not suggested to the audience. So you can help us help other people by liking this video or subscribing. But now back. Kabla hatujaendelea, ndugu mtazamaji, ningekuomba kitu kimoja. Kwenye video yetu hii kuna linki hapo ambapo ningekuomba wewe kama ndugu mtazamaji, kama umeipenda video yetu na maelezo ambayo ninakutolea, ningekupenda uweze kulike, lakini pia ukiweza kushare na ndugu zako wawili watatu, ndivyo hivyo pia hii video itaweza kuwafikia watu wengine zaidi, maana video ambazo zinapata likes ndizo ambazo zinakuwa zinapendekezwa kwa watu wengine ili waweze kuiona. So kwa kadri ambavyo video hizi zinapata like nyingi, ndivyo ambavyo pia hizi video pia zitaweza kupendekezwa kwa watu wengine waweze kuziona. Back to the heartburn, I pretty much explained that the gastroesophageal reflux disease is when the content of the stomach can get into the esophagus, primarily the acidic content of the stomach. But what about the pathophysiology and how does that happen? Sasa tuendelee na juu ya ugonjwa wetu wa gastroesophageal reflux. Kama tulivyokusha kuona hapo awali, tumeshaelezea kwamba ugonjwa wa gastroesophageal reflux ni pale ambapo tunapopata tatizo la chakula pamoja na ile asidi inapotoka katika mfuko wa tumbo kupanda juu katika koo la chakula, ambapo hupelekea tatizo la kiungulia, ambapo kiungulia tumeshakusha kusema ni hali ya maumivu. Unakuwa unapata hali ya kama moto unawaka katikati ya kifua chako, au wakati mwingine unaweza kuhisi maumivu katikati ya kifua chako kama maumivu ya ncha kali ikichoma katikati ya kifua chako, ambapo wakati mwingine kwa Kiswahili imekuwa kifahamika kama maumivu katikati ya chembe moyo. If there is a narrowing here at the exit of the stomach and the food cannot leave the stomach easily. Sasa tuweze kuona chanzo pia cha tatizo la gastroesophageal reflux. Katikati ya tumbo lako pamoja na utumbo mdogo pia kuna koki nyingine ambayo ambayo huzuia chakula kutoka katika mfuko wako, lakini hufungua kwa nyakati maalum. Kuna nyakati zinatokea au baadhi ya matatizo kupata watu ambapo koki hiyo inaweza isifunguke au ikawa nyembamba sana, au isiweze kufunguka kabisa, ambapo haitaweza kuruhusu chakula kutoka katika mfuko wako wa tumbo kwenda katika utumbo mdogo. Then that might cause this reflux. Sasa hali hii inapotokea kwamba chakula hakiruhusiwi kutoka katika mfuko wako wa tumbo kwenda katika utumbo mdogo, hali hiyo pia hupelekea chakula kurudi juu katika koo lako la chakula. Kama tulivyokusha kuona awali kwamba tumbo limetengenezwa na misuli. Misuli hiyo inapotanuka na kusinyaa, wakati mwingine husaidia kusukuma chakula kiende katika utumbo mdogo. Sasa ikitokea koki kati ya tumbo na utumbo mdogo haiwezi kuruhusu chakula, katika hali ya kutanuka na kusinyaa kwa misuli ya tumbo hupelekea chakula hicho kurudi juu katika koo lako la chakula, into the esophagus. But that is not the only cause of the gastroesophageal reflux. Lakini
Kutokupata ufanisi mzuri katika kokya hiyo kati ya tumbo na utumbo sio tatizo pekee. Kuna matatizo mengine ambayo pia yanaweza yakapelekea tatizo la gastroesophageal reflux. Disease. Pregnancy and obesity can also cause it, but primarily it is the insufficiency of the lower esophageal sphincter. Matatizo kama unene uliopitiliza pamoja na ujauzito nyakati nyingine hupelekea tatizo la gastroesophageal reflux. Lakini tatizo kubwa namba moja ambacho ni chanzo kikubwa cha ugonjwa huu wa gastroesophageal reflux ni kutokuwa na ufanisi mzuri wa koki kati ya tumbo pamoja na koo lako. That causes the gastroesophageal reflux disease. As you can see, there are different and many causes for gastroesophageal reflux disease. There are also different types and consequences of this condition. Kama tulivyokwisha kuona, kuna vyanzo mbalimbali vya ugonjwa huu wa gastroesophageal reflux, lakini pia kuna madhara mbalimbali ambayo pia yanaweza yakapelekewa na tatizo hili kama lisipopata matibabu mapema. Diagnosing it properly can be tricky, and conducting just one clinical test is not enough. Changamoto pia ambapo inajitokeza ni katika ugunduzi wa ugonjwa huu pamoja na matibabu yake. Kuna changamoto mbalimbali kujitokeza. Kuna vipimo mbalimbali pamoja na vipimo vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia kuweza kugundua ugonjwa huu. There is a set of clinical examinations and tests which have to be performed in order to properly diagnose gastroesophageal reflux disease. Luckily, however, if the patient experiences the specific symptoms I've described, and there are no red flags or something like that which might indicate that there is some malignant or cancerous condition, then even before these diagnostics are performed, a therapy with medication can be started. Kikawaida, kama kutakuwa na hali hii ya kupata kiungulia cha mara kwa mara au mtu ambaye pia ana tatizo hili la gastroesophageal reflux, kama atakuwa anapata dalili hizi, kuna matibabu yanaweza kufanyika kupitia vipimo pamoja na matibabu. Lakini pia kama hakutakuwa na viashiria vya hatari, tutakuja kuona hapo baadaye viashiria vya hatari vya ugonjwa huu. Kama hakutakuwa na dalili hizo, mgonjwa pia anaweza kaanza matibabu mapema kwa kupitia dawa mbalimbali. Normally we are working with proton pump inhibitors or H2 receptor blockers, also with antacids. Mara nyingi matibabu ya awali ambayo yanaweza yakafanyika ni kupitia dawa ambazo zinafanya kazi kwa namna ifuatayo. Tunazo dawa za aina mbili. Dawa ya kwanza ni dawa ambazo zinazuia kuzalishwa kwa asidi ile ambayo tumekisha kuona mara ya kwanza, ambayo inapelekea hali ya kuunguza. Kuna dawa ambazo tunazitoa kwa ajili ya kwenda kuzuia seli ambazo zinapatikana katika tumbo lako zisiweze kuzalisha asidi hii. Lakini pia dawa za pili ambazo tunazitoa ni dawa ambazo tunaziita ni dawa kwa ajili ya kupunguza makali ya asidi hiyo ambayo tayari imekwisha zalishwa. Kwa hiyo tuna matibabu ya aina mbili. Kwanza ni kuzuia uzalishwaji wa asidi ambayo inazalishwa katika tumbo, lakini pia dawa ya aina pili kwamba tayari asidi imeshazalishwa. Kwa hiyo dawa tunatoa aina ya pili ni dawa ambazo zinakwenda kupunguza makali ya asidi ambayo imeshazalishwa iko tumboni mwako. The proton pump inhibitors and H2 receptor blockers are basically limiting the acid production capabilities of the stomach. That means that less acid is released into the stomach. The antacids, however, work on neutralizing the acid that was already produced. One other type of medication called sucralfate is binding to the proteins in the pre-epithelial protection of the stomach, and that way it reinforces this protective layer. So you can see that the mechanism through which these drugs help are somewhat different, actually quite different. Kama ulivyokwisha kuona hapo awali juu ya matibabu ya hizi dawa, umeshaweza kugundua kwamba dawa hizi zinafanya kazi kwa namna tofauti. Na kwa maana hiyo kwamba kwa sababu zinafanya kazi kwa namna tofauti, zinasaidia wagonjwa wengi sana kuweza kuepukana na hali hii
ya ugonjwa inaitwa gastroesophageal reflux. So the patient was taking one type of medication and it didn't help. Well, maybe additional medication might help because they work differently. But kwa maana hiyo ni kwamba wagonjwa wengi wanaokuwa na matatizo ya aina haya hushauriwa kwanza na dawa moja. Kwa sababu anaweza kaanza na dawa ambayo inazuia kuzalishwa kwa asidi. Lakini pia kama hataona msaada, mara nyingi huwa hushauriwa kuchukua aina pili ya dawa ambayo ni zinakwenda kupunguza makali ya ile asidi ambayo inazalishwa. Kwa maana hiyo mara nyingi hutoa matokeo mazuri sana kuliko kutumia dawa aina moja. Also, the first medication that was taken in the first place was maybe simply taken at a wrong time in a wrong situation. The antacids neutralize the acid of the stomach right away, but their effects fade quite quickly. Proton pump inhibitors require some time till they kick in, but their effects are stronger and they last longer. Pia tuweze kuangalia namna gani nguvu ya hizi dawa zinaweza kufanya kazi. Dawa mara nyingi ambazo hupunguza makali ya asidi katika tumbo lako zinafanya kazi kwa haraka, lakini uwezo wake wa kufanya kazi ni kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo zitakupa matokeo ndani ya muda mfupi. Lakini dawa zile ambazo zinapunguza uzalishwaji wa kiwango cha asidi katika tumbo lako huchukua muda kufanya kazi, lakini pia matokeo yake ni ya muda mrefu. Lakini kwa maana hiyo hushauriwa mara nyingi tuweze kuchukua dawa hizi katika muunganiko wake kwa pamoja, kwamba uchukue dawa za aina mbili ili ziweze kukupa matokeo mazuri zaidi kuliko kutumia dawa ya aina moja. That is, however, if the medication is taken properly. We have to consider when and how and what situation and in what combination it is taken. So just taking one pill might not help. The therapy for gastroesophageal reflux disease has to be planned in order to avoid further frustration and suffering for the patient. So I explained two major problems, especially for patients, but also untrained clinicians, and those were the diagnostics and therapeutic issues with the gastroesophageal reflux disease. At the end, I want to explain the third problem. And mwishoni mwa video hii nataka tutazame matatizo au viashiria vya hatari ambavyo vinaweza vikasababishwa na kutokupatiwa matibabu stahiki kwa watu ambao wanakuwa na ugonjwa huu wa gastroesophageal reflux. That is the red flags. Red flags that might indicate a presence of a cancerous malignant disease. Viashiria hivi vya hatari mara nyingi huashiria hali ya hatari zaidi ambayo ni saratani. These red flags include loss of body weight, anemia, and difficulty swallowing. Viashiria hivi vya hatari mara nyingi huwa ni kupungua kwa uzito, kupungua kwa damu mwilini, pamoja na kumeza kwa shida. They should never be ignored. If a patient reports such symptoms, additional diagnostics are a must. Mara nyingi mgonjwa anapopata dalili hizo anashauriwa kaone na wataalamu wa afya ili vipimo zaidi viweze kufanyika kugundua chanzo cha tatizo hilo. Doctors and patients, we have something for you. If you're a doctor and you want to make videos like these, then go to anatomsky.com. Mwisho kabisa nipende kuwaomba wewe kama ni mgonjwa au kama ni mtaalamu wa afya na unahitaji kutengeneza video kama hizi, basi unaweza kutembea tovuti yetu ya anatomsky.com. But if you have more questions about heartburn or gastroesophageal reflux disease, then go to symptomsky.com/help/GERD. Lakini pia kama una maswali, una maoni juu ya ugonjwa wa gastroesophageal reflux pamoja na matatizo ya kiungulia, unaweza kutembea tovuti yetu ya www.symptomsky.com/help/GERD.